Hello, good day everyone. Today I'm going to unbox one of our products, our 2 kilo Kinetic Sand Kit. So what's included in our Kinetic Sand Kit? We have at least 6 molders of different sizes. We have dito, 2 big ones, and then small ones. One, two, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9, 10, 11, madami siya. Pero hindi lahat kasi ganun, iba-iba kasi yung laman. So, at least 6 molders ang dapat nasa loob ng kit. And then we have 1 shovel or spade. And then 1 inflatable. Okay na yung debagang buga. Then 2 kilos of kinetic sand. Ganito siya. Actually, tigi isang ano siya. Tigo 1 kilo. Ito pinagsama na natin. So, ginagamit na. So, we have to blow this first. Foldable. Bigyan natin sa loob. Green! I like green. Lime or lemon green. Lime green. So we're going to also play with our lime green sand. Nice! Ewan ko sa inyo, pero I love sand. Kaya nga, binibenta namin to eh. Kasi I also play with it. Nakakarelax siya. Ayan. Uy, grabe. Ay, nakakalimot. Relax. Kasi pag ginawakan mo siya, ang lambot-lambot niya. Ayun na. Parang magic. Grabing lambot niya. So, kahit ganyan, minamasa-masa mo lang siya. Happy ka na eh. Diba? Kaya dapat minimum may 2 kilo ka. Ano, malaki yung kamay mo. Diba? Nakakatuwa. So, nagpo-flow siya. Oh, diba? Galing, no? Magic. Parang magic. May hinahalo lang sa sand para maging ganito siya eh. Kalimutan ko na kung anong chemical yun. Okay. Tapos nagiging ganito na siya. Mas moldable. So, ganyan lang. Pasok mo sa sand. Yung sister ko, yung co-owner dito sa Fun Smart Sand, siya yung magaling mag-ano. Kailangan pag gumagawa ka parang mindfulness to it. So, you get lost in the moment. Just feel the sand. Ayan. Wow! Kaso tabingi, kaya nag-break apart. Galing, no? So, yan. Laro-laro lang tayo. Make siksik daw. Make siksik. Ay, hindi ko siya mayangat kasi malambot siya. Yung sand na maano eh. Malambot niya. Iba kasi texture ng sand. Minsan, parang more of pang ASMR siya na magandang hati-hatiin. Sobrang gritty. Mas magandang i-molding mo rin. Ito medyo malambot siya. Sarap hawakan. Parang tubig. Tapos pag ginawa mo siya, ang lambot-lambot niya. Sangat, makes you forget yourself. Diba? Kaka-addict siya. Like any addiction. Makes you forget. Pero ito syempre, good naman. Relaxation naman. Tignan mo lang yung sand. How it breaks apart like that. How it falls. Tapos yung feeling niya sa kamay. Yun eh. Yung feeling sa kamay. Kahit diba yung pag nasa beach ka. Sige, gamit tayo ng shovel. O, diba? Kailangan marami kang sand para ma-appreciate mo yung shovel. Kahit pag nasa beach, ang sarap ng sand sa paa. So, ito, ang sarap sa kamay. Lalo na ako, I'm always in front of a computer or a cellphone kasi yung work ko, coach ako ng mga homeschooling parents. And I'm also a research writer. So, parang yung kamay mo laging sa sakit na.
pag naghahawak ka ng sand, na i-exercise mo siya ganyan. So, yun. Galing mo. Kita ba? Ganda. Diba? Kaya mo ng kaso. So, yun. So, parang kulang yung 2 kilo. Dapat pala minimum 3 kilos. Diba, may time na sobrang mahal-mahal nitong sand. First siya naging sobrang sikat niya. Ngayon, nag-mellow down na, pero in pa rin ang Kinetic sand. Bakit? Kasi ngayon, kakatuwa siyang i-shape, i-mold to anything that you want. Parang tayo, masarap rin i-mold ang mga sarili natin. Wow! Nice! At tapos, syempre, ang the best part is you squish it like that. Squish, 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 squish. Buong kamay. Yung feeling ng sarap. Ganyan-ganyanin mo lang siya. Yan, sarap. So, yung gumawa tayo ng basta yan, nakakatuwa siya. Sa mga bata, maganda to pag yung fine motor skills, yung sa hands, mga ganyan, gagalaw. Sa matanda na exercise. Creativity. Syempre, hindi lang yan yung mga ganyan. Pero gagawa ako ng castle, gagawa ako ng fortress, gagawa ako ng new world, new language, exercise in creativity din to eh. Isa to sa mga parang nawawala habang tumatagal. Parang na tayo, nilalamon na ng sistema. Thank you. Kaya, sobrang ganda nitong sand. Relaxing, satisfying, boosts creativity, it's just having fun. If you have kids, you can play with them. Yun nga lang, be in the moment. If you have 1 hour with them, 1 hour with them talaga. Hindi yung nag-cellphone ka sa tabi. Talagang be in the moment, enjoying the feel of the sand, mindfulness. Cute. Hindi na akong tumira sa loob. Tore. Wall. Oh, ang cute. Sabay durog. Ganda lang, no? Yung parang you can always reshape it according to what you want, according to the image that you want. The power it holds over you gives the power you want in your life. Diba napakanta pa ako? Yan, sarap. Oh my gosh. Kakalimutan ko na may baby pa akong naghihintay sa baba. Live in the moment. Mindfulness hacks. Play with kinetic sand. At least 10-15 minutes. Alone if you want some alone time, or with your kids for bonding. Yeah. Nice. Enjoy lang with your fun, smart, kinetic sand. Yun lang. That's all. Please subscribe to our YouTube channels. Marami yan. Fun, Smart Sand. Later on, magiging Fun, Smart Toys. Homeschool by Pinay Mom and Kids. And Chicken Sandwich. All sorts of education, knowledge, and entertainment. Original content or with illusions made specially for you and for us. Kasi we also enjoy playing and making good content. Thank you. Bye.